Jihar Jigawa ta fara aiwatar da muhimmiyar manufar akan tsangaya don haɗa almajirai cikin tsarin ci gaba na yau da kullum. Masu ruwa da tsaki sun haɗa kai a Jigawa don yaƙi da cin zarafin mata da yara a kamfen na cin zarafin jinsi na shekara ta 2025. Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kumban labarai. Za ku iya ci gaba da bibiyar mu a shafinmu na Instagram da YouTube da Facebook domin ganin shirye-shiryenmu na musamman. Za ku iya yin rajista a Nta Dutse a YouTube domin sabon rahotanninmu. Za ku iya danna mana like, ku yi subscribing, ku yi sharing. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga ci gaban labaran. Jihar Jigawa ta kafa sabon tarihi yayin da take ɗaukar matakan da ba a taɓa gani ba don kawo ƙarshen barace-barace a tsakanin yara a tituna da ake yi da sunan ilimin Alkur'ani. A wani muhimmin shiri, gwamnatin jihar tana zuba jari na biliyoyin naira don canza rayuwar dubban almajirai don samar musu rayuwa mai mutunci, ilimi da damar samun nasara a nan gaba. Sani Labaran Salisu na ɗauke da sauran rahoton. Jihar Jigawa na ci gaba da kafa tarihi a arewacin Najeriya ta hanyar aiwatar da ingantaccen shiri mai cikakken tsari da kuma isasshen tallafi domin kawo ƙarshen bara na yara a tituna ta hanyar zamanantar da tsarin ilimin tsangaya. Jihar ta ware sama da naira biliyan 3 domin gina manyan makarantun tsangaya guda 3 tare da gyara wasu makarantun tsangaya na zamani guda 7 da aka kafa a muhimman wurare daban-daban a faɗin jihar. Idan aka kammala, manyan makarantun da na zamani za su tattara sama da almajirai 8,000 daga kan tituna tare da ba su haɗakar ilimin Alkur'ani da na boko, har da koyar da su sana'o'in hannu da kasuwanci ke bukata domin su zama masu amfani da ci gaban ƙasa. Baya ga haka, nan ba da jimawa ba za a fara gina cibiyar karatun Alkur'ani guda ɗaya a kowace mazaɓar jiha guda 30. Wannan mataki na da burin kawo ƙarshen tsarin karatun almajiri ba tare da ilimin boko ko na sana'a ba gaba ɗaya a jihar Jigawa. One, you have the Islamic education. Two, you now have numeracy and literacy. And three, you have some skills that you have learned that will also keep you going in your life. Sakataren zartarwa na hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa, Dr. Abubakar Maji Hamisu, ya yaba gwamna Umar Namadi bisa hangen nesa da kuma sauya makomar dubban yara daga duhu zuwa garin munafata. Yanzu haka mun ɗauki alarammomi mutum wajen 150 da wani abu, ana koyar da su ilimi, kuma a wannan ilimin an ba su wajen kwana, ana ba su a wato allowance duk wata, sannan duk abin da ya shafi kayan koyo da koyarwa gwamnati ta samar, kuma in suka kammala za su zauna jarabawa wanda a ƙarshe za su samu wato shaida wanda take daidai da wato WAEC ko kuma NECO. Gwamna Namadi ya sake jaddada ƙudurin gwamnatin tasa na ci gaba da haɓaka shirin tare da shigar da sabbin dabaru domin tabbatar da ɗorewar makomar wannan tsari. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran Nta. Ma'aikatar harkokin mata ta jiha tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Cascade sun ba da taron shekara-shekara na kwanaki 16 na yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara. Gangamin na bana ya mai da hankali kan taken wannan shekarar, haɗa kai don kawo ƙarshen cin zarafi ta yanar gizo ga mata da yara. An gudanar da taron a zauren Ahmadu Bello da ke sakatariyar gwamnatin jihar Jigawa da ke Dutse, inda ya hada da kwamishiniyar harkokin mata da ci gaban jama'a Hadiza Abdulwahab da sauran masu ruwa da tsaki da kuma kungiyoyi masu zaman kansu daban-daban. Dukkan mahalarta sun jaddada jajircewarsu na magance matsalar cin zarafin mata da yara a faɗin jihar da ƙasa ma baki ɗaya. Ga rahoton. A wannan taro na shekara-shekara da ma'aikatar harkokin mata da ci gaban al'umma ke gudanarwa don karfafawa da wayar da kan al'umma game da ƙara yawaitar matsalolin da suka shafi cin zarafin mata da yara. An gabatar da tattaunawa da takardu da suka bayyana illolin cin zarafin jinsi
Wani malamin addinin musulunci Malam Aminu Waziri ya bayyana cewa a musulunci mu'amala mara kyau ga mata da yara ana ɗaukar sa a matsayin zalunci. Ya ce musulunci yana koyar da maza su kasance masu ƙauna da jin ƙai kamar yadda aka faɗa a cikin alkur'ani da sunna. Ya kuma bayyana cewa cutar da wani haramtacce ne a musulunci. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alkhairi daga cikin ku shine wanda yake jin kan iyalansa. Shugabar cibiyar da ke karɓar ƙorafe-ƙorafe na cin zarafi ta jiha ta gabatar da cewa an samu matsaloli 390 na cin zarafin jinsi a duk tsawon shekara ta 2025. Daga cikin waɗanda aka zalunta 114 maza ne, sauran 276 mata ne, wanda 32 daga cikin waɗanda aka zalunta masu bukata ta musamman ne. Ina so in ƙara kuma taya ku da wata murna cewa an kafa cibiyar tallafin ba da SARC Sexual Assault Referral Center ta haɗe da congratulations. Cin zarafi ta yanar gizo wani nau'i ne na cin zarafi wanda zai iya haifar da mummunar illa kamar tsoro, warewa daga jama'a har ma da cutarwa ta jiki ga waɗanda aka zalunta. Bincike ya nuna cewa akwai cin zarafin mata da yara. Wannan kwanaki 16 nan da muke celebrating nashi, muna so ne mu nuna ma duniya cewa zarafin nan da ake cima mata za mu iya magance shi da awareness da faɗakarwa ma mutane. Kuma mun lura cewa da yanayi yanzu zo na digital era ma'ana harkar wayoyin zamani ana jima mata zarafi sosai. Shi yasa mu under the casket project under care gain muna so mu ma kara muryoyinmu da dukkan duniya akan yadda za mu magance mu rage cin zarafin mata da yara a duniya musamman a Jigawa State. Ƙungiyar Cascade cikin ƙoƙarinta na ƙarfafawa da wayar da kan mata masu shekarun haihuwa, ƙungiyar ta jaddada muhimmancin wayar da kan mata akan yadda za su guje wa zama waɗanda aka zalunta. Kwamishiniyar harkokin mata a wata hira da aka yi da ita ta bayyana yadda gwamnatin jihar Jigawa ke magance matsalolin cin zarafin jinsi a cikin jihar. Wanda yake da ishu na cin zarafi musamman in ya shafi fyaɗe ne wala ga mace ko namiji za a fara zuwa wannan sac center din nan, sannan a je a tabbatar, sannan a kai wa 'yan sanda shaida, kuma 'yan sanda kuma su hada da shaida su kai gun alkalai. Ya kamata a ce gwamnati ta samar da kungiyoyin da za su na haɓaka tattalin arziki a hannun mata, kuɗaɗe a hannun mata, kamar a ba su jari wajen samar da sana'o'in hannu. Hakan zai taimaka musu sosai wajen dogara da kansu. An gabatar da sakonnin fatan alheri daga masu ruwa da tsaki, sannan kuma an yi gabatarwa daga ɗalibai na makarantun ƙananan sakandare. Ƙarshen rahoton kenan. Kamila Muhammad Lawal, Kumban Labarai. Hukumar kula da fensho na gwamnatin jihar Jigawa da na ƙananan hukumomi ta fara rabon kuɗi sama da naira biliyan 1 da miliyan 8 a matsayin kuɗin fensho na ƙarshe ga masu ritaya 728 da kuma iyalan ma'aikatan gwamnati da suka rasa rayukansu. Babban sakataren hukumar Dr. Bilyaminu Shita Aminu ne ya bayyana hakan yayin da yake jawabi ga waɗanda za su ci gajiyar tallafin a gidan fensho da ke nan ƙaramar hukumar Dutse. Awal Muhammad Kazaure na tafa da sauran rahoton. Babban sakataren zartarwa na hukumar biyan fansho ta jihar Jigawa Bilyaminu Shita Aminu ya yi bayanin cewa wannan karan biyan da za a yi ya hada da na gratuity da haƙoƙin wanda suka mutu a bakin aiki da kuma wanda suka fara karɓar fansho kuma ba su kai shekara 5 suna karɓa ba suka rasu. Ya ce fiye da naira biliyan 1.5 za a rabawa ma'aikata da suka ritaya guda 607 wanda kuma naira miliyan 280 za a bawa iyalan mamata guda 96 wanda
mazajensu suka rasu a bakin aiki. Kusa kama a naira biliyan 1 da kuma miliyan 500,000. Sannan sati da ke insha Allah za mu ga wanda suka rasu baki ake su 96 da wanda suka rasu bayan su a karɓar su suka rasu wanda kusa kan kusan miliyan 300,000. Wato jimlar na biya ya kama miliyan 1 da miliyan 800,000. Ya ce wannan yana nuna irin kokari na gwamnatin jihar Jigawa wajen ganin ta inganta rayuwar ma'aikatanta ko da bayan sun kammala aiki. Babban sakataren ya yaba kokarin gwamna Malam Umar Namadi saboda kokarin shi da tallafawa shirin wanda shine abin da ya kawo aka cimma nasara tun lokacin da ya kama aiki. Za ka ji guda biyu, na farko haƙƙinka har zuwa watan Oktoba, na biyu kuma haƙƙinka na Oktoba, November, December. Kaga ba ka bi mu komai kenan, idan Allah kuma ɗaya ga watan Janairu za ka san shi kun Allah ya so ya yi. Wasu daga cikin wanda suka ci moriyar shirin sun yaba da ƙoƙarin yadda ake biyan haƙoƙi a kan kari, wanda suka ce hakan zai ba su dama su ci gaba da kula da rayuwarsu ko bayan sun kammala aiki. Ba da biyan kuɗin yana cikin ƙoƙari na ganin cewar duk wanda ya yi wa jihar Jigawa aiki na shekara 35 ya karɓi haƙƙin shi domin ci gaba da sabuwar rayuwarsa ta bayan aiki. Awal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shiri namu na kumban labarai. Ku ci gaba da sauraron mu domin kawo muku shirin cikin harshen Turanci tare da Hauwa Halliru Haruna. Mu kwana lafiya. State implements Land Bank Mega Tsangaya policy to integrate Almajirai into formal development pathways. And stakeholders unite in Jigawa to combat digital violence in 2025 gender-based violence campaign. Good evening and welcome to Nta Dutse News. I am Hauwa Halliru Haruna. You can watch Nta Dutse News on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to Nta Dutse on YouTube for the latest update and exclusive stories. Once again, good evening. Jigawa State is rewriting history as it takes unprecedented steps to eliminate child street begging carried out in the name of Quranic education. In a landmark initiative, the state government is investing billions to transform the lives of thousands of Almajirai and integrate them into a future of dignity, learning and opportunity. Muhammad Musa Askira reports. With the progress Jigawa state government is recording in the Tsangaya system of education, streets like these in the hearts of Dutse will soon be free of child begging. Jigawa state government is blazing a trail in northern Nigeria with a comprehensive, well-funded push to end child street begging through the modernization of Tsangaya education. The state is committing over 3 billion naira to the construction of 3 mega and renovation of 7 model Tsangaya schools set up at strategic locations across the state. When completed, the mega schools and model schools will collectively take over 8,000 Almajirai off the streets and offer them combined Quranic and formal education, including market-driven vocational skills, equipping them to contribute meaningfully to the national development. Beyond this, construction will soon begin for 1 Quranic recitation center in each of the state's 30 constituencies. This move aims to permanently end the era of Almajiri studentship without formal or skill-based education in Jigawa state.
Graduate from Sangia school in Jigawa State will now have 3 different things to be proud of. 1, you have the Islamic education. 2, you now have numeracy and literacy. And 3, you have some skills that you have learned that will also keep you going in your life. Executive Secretary of the Jigawa State Sangai Education Board, Dr. Abubakar Maji Hamisu, commended Governor Umar Namadi for his visionary leadership and for transforming the destiny of thousands of children from uncertainty to hope. 160 Alarammas are selected after due diligence and screening exercise. The board provide accommodations, allowances for both facilitators and participants, instructional materials and other welfare facilities. After 6 months, they will sit for MBIS examination and they will be awarded with a senior secondary school certificate. Governor Umar Namaji reaffirmed his administration's commitments to sustaining the momentum and introducing more innovations to secure a lasting future for the initiative. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. The State Ministry for Women Affairs, in collaboration with Cascade Project, has flagged off the annual 16 days of activism against gender-based violence. This year's campaign focuses on the 2025 theme, Unite to End Digital Violence Against Women and Children. The launch event, held at the Ahmad Bello Hall of the State Secretariat in Dutse, brought together the Commissioner for Women Affairs and Social Development, Hadiza Abdul Wahab, stakeholders, and various non-governmental organizations. All participants reiterated their commitments to tackle violence against women and children across the state and the nation at large. Kamila Muhammad Lawan reports. The 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence is an annual event of the Ministry for Women Affairs and Social Development to empower and sensitize the communities on the growing concern regarding issues related to violence against women and children. Discussions and paper presentations highlighted the dangers of gender-based violence. An Islamic scholar, Malam Amin Waziri, stated that in Islam, mistreatment of women and children is seen as an act of injustice, as Islam teaches men to be affectionate and show mercy, as said in the Quran and Sunnah. He also stated that causing harm to others is prohibited in Islam, as the Prophet ﷺ said, "The best amongst men is he who is most compassionate to his spouse." The GBV is not the issue of only House of Fulani, or the issue of Yorubas, or the issue of Igbos, or the issue of Nigeria or Africa, but rather it's a global pandemic. It's a global problem. It's a global issue. It's a global problem that is facing the whole of the humanity, talkless of any, without regarding to any country or any issue concerning the issue that discussed on. A report presented by the Sexual Assault and Referral Center coordinator showed that 390 cases of gender-based violence were recorded for the year 2025. The state government, they are trying their best for releasing funds in a year. They enter us into a budget through Ministries of Women Affairs. Even this year, 5 million were released from the Ministries of Women Affairs, but it is not enough for us to run in our activities. Which 114 amongst the victims were male, and the remaining 276 were women or girls. 32 among them were people living with disabilities. Digital violence is another form of violence which can have severe impact and can cause distress, social isolation, and physical harm to the victims. Cascade is focused on the nutrition of women of childbearing age and children under 15. Research has shown that in Jigawa, yes, people farm, however, we farm and take it to the market to sell. The nutrition of our women who are in childbearing is being affected. So the project seeks to reach 1.1 million women in Jigawa state, and we're working in 4 states in Nigeria: Bauchi, Nasarawa, and Kebbi, and we've been in Jigawa for the past 3 years now. In its effort to empower and sensitize women of childbearing age, the Catalyzing Strengthened Policy Action for Healthy Diets and Resilience, Cascade,
stated the need and importance to sensitize women on how not to become victims of gender-based violence. In an interview with the Commissioner for Women Affairs, she stated as how the Jigawa State government tackles issues on gender-based violence in the state. And the Minister of Justice, a lot of sensitization is gone to them, as well as the Council of Ulama, the imams, at least to step down to the grassroots, to sensitize the community in the reduction of gender-based violence. The legal aspect is very strong because we have a strong collaboration with them. Goodwill messages were given by stakeholders and presentations by junior secondary school students. Reporting from Dutse, Kamila Muhammad Lawal, Nta Dutse News. The Jigawa State and Local Government Contributory Pension Scheme Board has begun the disbursement of more than 1.8 billion naira as terminal and death benefits to 728 retirees and relatives of deceased civil servants. Executive Secretary of the board, Dr. Nta Aminu, disclosed this while addressing beneficiaries at the pension house in Dutse. Awal Muhammad Kazauri reports. The Executive Secretary of Jigawa State and Local Government Contributory Pension Scheme, Nta Aminu, explained that the payment encompasses gratuity, death benefit, and death pension balance. He said more than 1.5 billion naira will be paid to 607 retirees, while more than 289 million naira will benefit 96 relatives of those who pass away while in active service. The total amount payable is 1 billion 856 million 875,506 naira 27 kobo. This will be done between this week and next week, inshallah. He said this reflects the state government unwavering dedication, the welfare and financial security of its civil servants. The Executive Secretary extended heartfelt gratitude to Governor Malam Umar Namadi for his steadfast support and transformative reforms initiated since he took office. We advise them to invest their benefits in fruitful ventures. We know agro-based economy, so they should invest in agriculture, agro-allied business so that they can get some returns to augment with their mega pension that will be taken from now onwards. Some of the beneficiaries expressed their appreciation for the timely disbursement of benefits, emphasizing that it will help them meet financial obligations and improve their quality of life in retirement. The disbursement is part of the ongoing efforts to honor the dedication of civil servants and support their transition to post-service life with dignity and stability. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. When the pension house story concludes today's bulletin. Thank you for being there. Good night. Dear Santa, I have been a very good boy. Please, can I have a special breakfast for Christmas? And also, I want to put a smile on my mommy's face. It's the Santa!